Malawi Brief. Omvera, loya Kamangira wayikirapo ndimanga pa nkhani imene ili mkamwakamwa mwa anthu, nkhani ya ngongole ya kunifi. Tamveserani. Nkhani ya nifi ni nkhani ya trust fund. Zana mazokhazoka mkhwamwa. Ay. Tisana kweli kukonzekera tangoona kubwera chani statement yochokera ku Malawi Society, yadusa statement ya Malawi Society. Komanso kena koso 2 article yatuluka news yolemba the acting director ACB, which I felt has to be addressed as something that is of great interest to the nation and in the fight against corruption. Because if you can't, put on the spot the people that are supposed to protect us from Nthata ngati adindo amene timayika m'malo mwa kuti atiteteze ku nthata za njala ngati sili kwa unika bwinobwino, tipezeka kuti taziyika m'mavuto. Komanso tizidziwa kuti kuunika kaoni wina samachitika ifa yoti anthu akufuna kunena kuti ateteze chuma cha dziko. Kaoni wina amachitika ncholinga choti amene ali pamene popoyo mwina madilu sakutheka, ola madilu mwina atha osatheka, ndiye mwina tiyikepo wathu. Ndiye zimenezo tipanga qualify tikamakamba za trust fund. Komano mafuna tiyambe ndi nkhani ya nifi. Kuonesesa kunena kuti anthu akupangidwa treat mofa equality before the law, equal treatment before the law. Pasakhale anthu ena akunena kuti amenewo azikhala otetezeka kuti even atapalamula palibe michinga achitikire, ndiye kuti pamene siti kulondola ayi. Ndiye mafuna kuyamba kunena kuti ndakuyamba ndi zimene zifa dzulo patachitika nkhani ya nifi. Page yanga mukunena kuti muzipanga. By now you should understand it. You should understand how I operate. I operate directly. I don't beat about the bush. And I'll be like that. Because the page is a true reflection of who I am and what I stand for and what I want to be and what I want the world to be, Nkhani tikakauta taipanga investigation ndipo tamaliza. The way I report it, zimakhala mosiyana ndi nkhani yonena kuti it's a progressing issue, it's a progressing story, it's a developing story. So when you see yesterday, Zanif, more than Nabanga posts within 5 minutes, there are 10 or 15 posts. When you look at those posts, my posts are developing. 1 billion mafuso. Could I VP Abangadi Jones, a VP did explanation to make, or he has explaining to do. Can I was a VP and getting in drama zodes. Can I was about Ena Munena Jones, Sir VP, Commandi Ajimena VP, a gentleman. So, why I'm describing this is there was an interaction that I had with the wife of the second vice president, who reacted to what was stated or whatever was going on. And anyway, in that interaction, you could see the anger oozing out, which already is a problem, because as a public officer or someone connected to someone who is in public office, you should not be afraid to be questioned. And even if people are raising issues that are not true, you come out and explain yourself. You come out and clarify, not just come out to utakuya. Yet, you are people. You are there to serve the people and to be. So, when you are asked questions to explain yourself, you should be able to explain yourself. That's the first point to this interaction and maybe deeper or misunderstanding. And I want to say that I will remain respectful to every Malawian. And when I say every Malawian, I don't just respect people because of their title and their positions in society or their status,
but because they're human beings, because of who they are as ngati chilengedwe cha mulungu munthu inalese azilemekeza papeji pamene pajapo ndipo amalemekezedwa. Komano mukabwera ndi mavuvu, we measure, we meet you according to mene mwabwerera chifukwa ndi kuthekera kopanga so ganyavu. So mukabwera ndi ganyavu timabwera so ndi ganyavu. Mafuna onena kuti kani imene yachitika parliament yomwe mnazatchulidwa achihana chakufa chihana, tikaona bwinobwino panalibe clarity because mubanja mwa mmene muna chihana mwina atatu kaya ngati chakufa chihana mmene tamvetsedwera ndi mmene tafufuzira. So ndakufuna kungonena kuti pamene tikupanga review zinthu, pamene tikugwira ntchito yosalipidwa yosasowa kuthokozedwa, ndipo sipafuna kuti we don't need to be thanked. All we want is you take the message and act upon it and bring the change wherever it is. But also we should speak for people that can't speak or people that are scared to speak out, to change their community, to change their lives and to change the country. We are committed to the truth and we're not meant to tarnish anyone. We have no reason, we don't benefit anything. If Anthu miseje peji chojinga yeshoka miseje kabena mijedu. We're dealing with real issues that affect Malawians each and every day. China jwedu wena udi banga preselling chona udi pazindu zikamachitika pamakhala matagi losiyana. How powerful this page has been made by you, the followers, you Malawians. It has made other people afraid of the page. So they'll find a way to discredit the page. After now the page model. So you need to be aware of that. For me, something like that. The other thing that I wanted to say, which is important, I am a human rights advocate. I am pro-human rights. I protect children. I should say it's unfortunate that when in the midst of everything, in reacting, trying to prove that the confusion with the second vice president to Chakufa Chihana as presented in parliament, to prove that, as we were trying to prove that that confusion should be appreciated or should not be looked down upon, or it wasn't overreaching, we posted pictures, and those pictures had a picture of a child or children, and ordinarily their faces should not show. And so, apologies for that, and I'm apologizing because I'm a pro-human rights advocate, especially for children. But there was a conversation that started there, which pissed me off. Because I'm not Pusa. And we are very quick to protect and to defend, or we also go that it is Akutipweteka. What am I trying to say? Panamba and then a suggestion, we as two za family, madanda za family. Well, I thought the analogy was very wrong and poor, because I don't think the family of vice president is under threat. I don't think they are under threat. Not that they can't be under threat. They can be, but at the moment of the conversation, their family is not under threat. First of all, secondly, the family did not just come from nowhere. It was a conversation that revolves around a name which exists, and the child who was posted possesses the same name. And so there was that conversation, and there was a background to the posting, which is totally different from the references that were being made. Ndikuziwa kuti kumvetsa ina kumativuta, komano kuvuta kwa kumvetsa kwa anthu kaya pa Facebook kaya kuna kulikonse kusatipangise kutopa kufotokoza tikwena abe ndizifotokoza ineyonso ngakhale kuti page ndiyanga ndipo ndisakuyipanga mmene ndingapangire. My 40 imapanga involve Malawi, I'm accountable also.
inenso ndinena kumakhala account pazimene ndikupanga ndizitha kutha kufotokoza kuti ngati adabwa anthu timwapangiranji ichi ndikhale ndikuthekera kotani kofotokoza ndipo kumva komanso if there are criticism, that's part of life. You criticize and then you move on and all that. Inenso nali ndikuzipereka kukhala accountable, you know, to account to my actions. Komano musakomedwe kapena kuti musapezeke kuti mukuyiwala. Don't lose your eyes on the goal. Chifukwa pamene anthu amene akubera amalawi, so chimene mafuna kunena ndichi, anthu amabera amalawi eti anthu amamba akakhala kuti kuba kuja kwakhala kwa zaka zambirimbiri olo kwakhazikika kwamera mizo, akabwera munthu wina wake kapena chikabwera china chake kapena akabwera nthawi kuti anthu afuna kuzichosa kuzisokoneza zimene zija, anthu kubanja amakwiya amakhala kuti they feel entitled to steal. And that's the scenario we have in Malawi. The thieves we have, one, we protect them, we guard them, we celebrate our own feasts. Ndakubainde umamino ndakwatu, ndakubainde amatigaira ati amagawa anthu amanena kuzimeza a prophet akuti ndakubainde koma amagawa zinthu zawo. Akubera niniyo kaya, akugawa 1%, akubera 99%. Tazuka na Malawi. Anyway, zinthu zina zimachitika ndicho cholinga chonena zoti mwina china chake chimene simachilingalira chithe kutulukira kapena kufotokozereka. Nkhani ya lero tikukambirana za NEF, National Economic Empowerment Fund. Mwachidule, NEF was made ndicho linga chonena kuti itukule izithandizira kutukula Malawi, kupereka thandizo la zachuma kwa Malawi amene ali ochepekedwa kapena amene alibe kuthekera kuti akhale kuthekera kuja. NEF ino ndi institution imene imagwiritsa ntchito ndalama za boma. China chimene chocho imagwiritsa ntchito ndalama za boma, ndalama za Malawi zimene zimayenera kukhala ndalama za Malawi. Ndipo pa page pawo mutha kupanga Google anyamata kunena kuti National Economic Empowerment Fund Malawi. Amanena kuti their mission is to economically empower ordinary and deserved Malawians, particularly women, youth, and persons with disabilities through the provision of quality, affordable, and sustainable microfinance services for improved livelihoods. Muona manena kuti mission yawo ikukamba zopereka thandizo kwa anthu amene ali achinyamata, azimayi, ochepekedwa kuphatikizapo anthu amene ali ndi malumali osiyanasiyana. List imene tinayiwerenga ife mu parliament titha kunena kuti NEF ndiyo thandizira iwo amene ali ndi chuma kuti ankerenkere kukhalabe ndi chuma. Ndipo chuma chake chaphwamwamwa anthu apasana ma 500 million. For God's sake, like 500 million to one person. There should be serious reasons to give so much money to one person, money that belongs to the public, money that belongs to everyone, money that should, you know, people to number of 25 million or 22 million. Amalawi onse are entitled to abwere munjaka gwadendina kuti ine program yanga ndi plan ya budget ya business yanga ndi ndikufuna thandizo iyi. Chacha ndiko chomakhala compliance officers alizione zenza azunike azizukute ndikuona kuti awandile awatani. Dzulo mina anthu amawerenga kapena amamvetsera a Minister of Agriculture, and well done the Minister of Agriculture for coming up to discuss those figures, because how is it now? And to match up with the mango as in Zudusa Bamu, my 40 city converts a good Dintamas Nazuka with mangoes this year, Monday and Duna Azaulimi, when she doesn't say, Command for Saturday now would put $800,000 J. Carvanji, Suri Taiwan very budget, it won't patch, Master won't patch. And Duna Adaberega. Ripoti manager ineo ndinali yofyuma kwambiri ndimatuka tukuta mkhutu kuona kunena kuti ukaganizira azimayi ambiri amene akusowa chochita ndipo
kakapito kamene akusowa ndikochepa kwambiri. Chimene chinandikuitsanso china chonena zokuti nthawi zambiri Amalawi timakhala ndi kachikhalidwe kongoona zinthu kungoona koma abale yangozi kundikiratu chuma chanja sitimakhala ndi chiyamuna kapena kuti kukhala ndi chidwi, kukhala ndi nkhwizi zoteteza chuma cha dziko lathu, komanso kuona kuti mayi tingapange bwanji kupangana kuti chifukwa kunakhala mayiko ena anthu anakazazana kupani mene akulengeza munthu anthu akawakulu azibambo azimayi anyamata anakakhala ku mandela muja ndikuti kuetini kuja anthu anakakhala guys anthu anakakhala kuyenda mene amati akumaliza ripoti ija anthu anakakhala panja pa parliament ndikuwauza mapapani inunso muntuluka apa mene mutiuze plan yoti ndalama zathu zibwerera panja. We are not active. We don't have active bystanders in Malawi. Like timakhala anthu ongosikolola kuti zinthu zingotani azingotiseweresa. Chimene mungaziwe ndi ichi kuti lisathe nthawi yomenepa. Nkhani yanife ena amanena kuti kuti Amalawi palibe kuti ishi nkhani timene kuti ndimongole ndipo mongolezo ena kubweza nkhani ndiyoti abweze tikuphwekesa nkhani ndi yayikulu kwambiri kukula kwake kuli pawiri. Choyambira nchonena kuti anthu amene akumalandira ndalama amapasira malonzi ngati awawa ndi anthu amene ali ndi kuthekera kale, ndipo ndi anthu amene onena kuti zinthu zawo zikuyenda, ndipo ndi anthu amene ali mizinso ina yopezera zimene akuzisowa. Pamene anthu amene alibiretu sakupasidwa nkomwe ndipo akumanidwa, pamene pali nkhani yayikulu kwambiri. Nkhani yachiwiri imene ili the most important is the fact kuti ndalama zimene NIF imakhala nazo zimachokera kuboma. Mukaona bwinobwino a Minister of Finance akamakamba za chuma chathu, dziko lathu lili ku negative. Many tife we are broke, our country is broke. Ndife anthu kuti sikuti ndiopanda chabe fa pali munthu kuti alibiretu ndipo ali munthu onena kuti alibe komanso akufunikanso kuti anatenga kwa anthu ena zina zoti abwezera anthu ena. Pamene tili pamene pokunena kuti tilibe komanso tili ndi kuti mukulibe kwathuko tili ndi ngongole za anthu ena. Mene amafotokozera amanena kuti 24 trillion ngongole zathu 24 trillion. That's big, that's huge. But mukaona 24 trillion mena mabwera atonse alliance ngongole zathu zinayi pa 4 trillion. Zikuthandiza kuti chani nthawi ya tonse alliance 20 trillion ngongole zimene zapangidwa develop, zimene zikuthandiza kuti chaka chilichonse anthu amene ajawo boma limene achokali lachakwera limabwereka 4 trillion chaka chilichonse, just tentatively chaka chilichonse 4 trillion. And so mwazifunsa kuti ndalama zimapita kuti ndi zimene zizi za NIF kupezeka kuti ndalama zamagawana munjira zimene zizi ndipo zikunayi uchigawenga kuzembesa chuma cha dziko mauchigawenga mauchigananga mausavimbi. Amalawi abale anzanga chimene chikuchitika papa nchonena kuti chimene anthu amapanga nchonena kuti anthu amene ali ndi kuthekera kupita ku banki kukatenga ndalama ndikukapanga deal ndi banki mene imapangira deal munthu akatenga ndalama kuti azipereka ma profit ma interest at the bank rate. Anthu amene ajawo akupulumutsidwa pamene sakuyenera kupulumutsidwa kupanga deal ndi mabanki ndikumatenga ndalama zomwe ngongole yake imakhala kuti kukhanga ndi umosi kukupasa basi ubweze mmene inalili. But that money boma limakhala abwereka ndipo my interest ake amakhala more than even the individual. If the same amount of money was borrowed or was lent or was taken from the bank, tikupanga za upewani zimene tikupanga za upewani, tikutenga kapu
or chiptebe choboka ndikumatira mu madzi ndikumanena kuti chizaza ndizimetupanga za upewa na Malawi. Nkhani iyi imene ifufuzidwe bwinobwino to its conclusion. Anthu onse amene anatenga ndalama akwene abweze ndipo name and shaming imene inachitika ija musayiphwekese pajatu anthu maphwekesa page imeneyi page ino itayamba kumapanga name and shaming, but you have no idea how powerful that is. You know, we are able, first of all, to see the true character of our politicians, of our leaders. You know, I'll give you an example. Helen Chabunda, a young lady, you know, great potential. You know, someone you look up to and say, no, that's how our politicians should be. And more young people like her should join the politics. We need young people, we need energy, we need new thinking. Come not new thinking yake umatenga drama zangu Omwe. Zimene amanena mwina kutenga ndantwena and all that. And this is zimachitika ifana alisa kutenga. Hii wana kabisa na video kutenga drama. Ena lakatenga ape. But young people, we need to develop principles. We should not just fall into the trap of conforming. Conformism is a bad approach to life. Kungote bodena ubanga nangadidani palibe solo ilitani sadenge na so no, you stand on principle. Even if you're on your own, even if you're alone, it doesn't matter. We need to start standing on principle. And all the leaders, we need to hold them accountable. And I'm a public officers, you know, the standard is high for a public officer. Nakamba zambiri komantawa when already the bank guard jealously our time. Kanya public service pension trust fund. Ninkani mene ina pulisida pabeji banova with all the documentation that was there at that time. Ninkani itakadu bisada despite kuti pajika development sosiyana pali zinthu zimene takhala zisala za special zimene mwina kuntundu wa Malawi sisi kutulusidwa koma sizingatulisidwe. Apa tifuna kuti nditambasule kuno bwino muchichewa chifukwa nkhani imeneyi sikuti nkoyamba ayi ndalama zimabedwa munjira iyi kambirimbiri. Pali hotelo ina imenenso inkafuna kugulira munjira yomweyi ndipo inagulira ndipo nthawi imeneyo ife tinkasusa kuti ndalama zimene ku hotelo imeneyi kupangidwa nzosiyana ndi mtengo wake, nzosiyana ndi mtengo market value wapansika sigerege pano wakuti Royal Hotel whatever it is koma sigerege inagulidwa banki yo modulisidwa nkhani yake ndi money laundering kuti tulusa ndalama anthu agawane ngati zuluka but beyond that, apart from kubako, just the mere fact of buying into pantengo okwera kuposera mtengo wache kugwisa ntchito ndalama that fund zimene zili under trust, it's already a crime, it's already an issue. Of course malamulo ayindi kuthekera kunena kuti tiwena tifufuze ndi timafuna kunena kuti pamene tikukambirana za Amaryllis Hotel pamene Reserve Bank governor ali mbachikala kapena Reserve Bank ali pakalo kuti bwezani ndipo tikufufuza ndalama zonse zibwerere, tiyeniso tipitirize kupanga chonchi ndi nkhani yokhuza sigerege ndipo tikwaziwa amene akusungira chuma chimenechi, chuma chimenechi cha Malawi, ndipo ma-federation obligations amene alipo pali pamalamulo tilibe suti ndife oduka manja pamalamulo, suti ndife kuti tilibe kuthekera kokazitenga ndalama zimene zija kuzibwezeresa mu fund, kuzibweresa mu chithumba chimenechi chopereka pension kwa civil service. I mean, the biggest civil service, the biggest employer in Malawi, obviously, is government. So the fund in terms of pension fund is the biggest, you know. And but maybe the issue was investment. How is it being invested? My investment body mabanga my decisions on that. How about my Bonankuba? I trust my managers, you know, my fund managers. How are they managing? How are we measuring their performance? So I'm thinking in regards to
the responsible people within the trust, you know, and then we then go to the people that now guide every transaction and financial institutions, including our Reserve Bank of Malawi. I mean, our bank manage all financial institutions. Commercial America guidance. They regret and as it were. You udindo wao sitting out bango overemphasize. The udindo wao kulu kwa mbili. Ileo, nimafuna unena kuti Anthu amene pali maeneo azambiri mbiri amene tikuyenera kuona. Komano ndinali ndi chidwi kwambiri pa chikalata chimene chatulusa Malawi Law Society. Chikalata chimene ndinacho chidwi chifukwa ndikuziwanso information ina yomwe mwina Malawi simukuziwa, mwina anthu ambiri simukuziwa. Pali anthu ndithu amene ali pakalikiliki ndizolinga zina, koma muzina lotani lokonza zinthu. So anthu ena amakhangalira lero kukonza zinthu koma akutani kodi akuperekera chiswe cholinga choti nyumba ija igwe. Kuti choncho iwo apeze mpata kuti mpangozi basi angotengapo chawo chimene afuna azipita nazo, funa chisokonezo basi. Tikaona nkhani ya Amaryllis, panali zinthu zingapo zimene zimachitika. Panali kugulisa kugulisa hotel pa mtengo wokwera, mtengo uja umene sugwizana ndi business, komanso kuona kuti zimenezi tikalowesapo zathu tizabweza. Ndipo anthu amene amafufuza amaona kuti risk ili high, kubweza sizabwerera sitikuziwa ngati zizabwerera kuti zabwerera zizatenga nthawi yatali. It was a bad business decision. Chimene mafuna kuyamba pa nkhani ya trust fund Amaryllis Hotel scandal ndi implication imene ikuchitika. I think anthu akuyika focus, anthu ena ake akuyipusha dziko la Malawi kuti liyang'ane pa acting anti-corruption bureau general director general Mr. Chambers. Ineyo ndimatsegula maso anga, ndipo anthu akamati kanthu kuti tiyang'anewo, ine nima dusolina yang'ana uku ndimatsegula ndi ndimatsegula kwambiri kuyang'ana ndi ndimayamba nokuona okay kuchitika. So tosa kuti yang'anisawo koma ndayang'ana ku blind spot ku, ndipo ku blind spot ku ndikuona dawo abwana awo MP awo akuthamanga kutantani afuna akonze zinthu pena pake kugwisa ntchito nkhani afuna atiuze. Ineyo mukuona kwanga pamene trust fund, whether board or managers, ngati akufuna kupanga decision yogulisa, amene amainawo peka the primary consent is a financial regulator or regulator of financial institutions. Why? Because decision imene machitika baba is a financial decision. So amena we know we go ahead as an umbrella, go ahead the regulator of financial institutions, because the issue is a financial decision. Are we together? This is an economic decision. Nikhani yokuza magwaja. ACB udindo wao ndo woyang'ana za pupu zaziphuphu ndikatangale amene ali ndi kuthekera, ali ndi kuyankhula kwambiri kapena kuti ndi udindo waukulu kuti chinthu chichitike, malonda achitike kapena ayi, ndi amene amaziwa za chuma, amene amayendesa za chuma, amene in this regard ndi a regulator of financial institutions. Now tikayifukutula nkhani imene ya Amaryllis Hotel, tiona kuti amene wawo ananena kuti iya ayisapitirire zimenezi. Pamene Amaryllis anabwerapo anazapanga question ACB ndi ajani ndi attorney general, ndipo anatumiza makalata, komanso mutumiza makalata mwawo anapanga alleging kunena kuti acting ACB Director andi interest mkhani, ndipo anafusa kuti ayankhepo paza interest ija. Kalata yomwe yatuluka lero ikuonesa kunena kuti Amaryllis akunena kuti ACB Director acting director sana yankhepo osana kane kapena kuvomera angokhala chete, zomwe iwo aona kuti amene adi ndi kuti aja awa
adya nankha mafuta pa milomopo achokera patipo kala ukaiona MS kuchita kunena kuonesa kuti ufuna kunena choncho akuluakulu ineyo ndilokhumudwa ndi kalata ya Malawi Society kukhumudwa kwanga nkonena kuti ndi kalata imene yachuluka ni mawu komano mawu ake akuoneka kuti sakufika kwenikweni kuti akuti chani kodi ndikuthandaza kuti chani mukawerenga paragraph 9 4 ndi 9 na ine naona kuti nkhani imene tikukambira naye tipange focus chikalata cha Malawi Society paragraph 4 ndi paragraph 9 chifukwa pamene baba pali chani pali ntchito pamene baba pakupanga clarify zinthu zimene mwina tonse timayina kuti tikamapanga zimene zizi kamene tikamapanga chisankho chathu kamene tikama chiona chisankho cha zimene Malawi Society yapanga conclude kumapero kwake tikhale kuti tipange pay attention ndikambapo ndipita pa paragraph 4 ndi paragraph 9 ndiwerenga yonse chifukwa chonazo kuti ndizofunikira koma ndimafuna kuti ndikambepo kaye za a Chambers Mr. Chambers mukufufuza kwanga komanso mumene makalata zayendera komanso nitaona investigation ngati ogwira ntchito ku bungwe lothana ndi ziphuphu atalandira nkhani imeneyi anatumiza ma investigators anthu ofufuza ndipo atakaunguza nkhani itu muzimvesa aunguza iwo anaona kuti apapa palibepo sinapezepo mbonoone kuti ziphuphu zayendapo katanga wayendapo chifukwa chani kodi iwo amayankha specific pamene papa chifukwa choti mphamvu za bungwe lawo imene yakusogolera zimalekezera pa zakatangani ndi zaziphuphu pa nkhani yonena kuti mwina financial decision is wrong kapena this is not a prudent in terms of prudentiality and the right economic decision as to the buying of the hotel or not buying of the hotel that was not it's not even within the mandate of ACB so iwaja mukafukufuku wawo umene malamulo amaloleza mukumvetsa kwanga ndikuonera kuti iwaja afufuza kutengera muzimene zonzo ndipo atafufuza naona kuti sitikuonapo umboni pakadali pano pa nthawi imene amayimba ripotiyo pa nthawi imene amalemba ripoti anaona kuti pa nthawi imeneyo panali bepo umboni wonesa kunena kuti anthu aba kapena anthu amafuna kugawana chuma kapena zakatangale zaziphuphu mene muziwira muja anthu akatchali izo sizikuthandiza kuti kusogoloko sikunachitike zaziphuphu andi kapena kuti anthu sanadyepo sizikuthandiza choncho koma pa nthawi imene awawa amafika kuti akumalizisa kupanga kapena kupanga kafukufuku wawo koma ndimafuna kunena kuti chimene nayi wala kunena kufotokoza point imene ndionera kuti ACB atangolandira kalata choka ku Malawi Society kuti pasi pali bwino pakadafunda padajiwisa pakadafunda padajiwisa njiwa padajiwisa chani koma padajiwisa china chake ataona kuti pajiwisa china chake apapo anayika restriction order so restriction order imene ACB inayionera kuti simungapange china chilichonse mali yake timalize kufufuza so timpesane pamenepa this is where the Malawi Society either is confused because of that fact or it's deliberately confusing itself to cover up clandestine activities that is doing behind doors aba abantu bamene Malawi Society takhaudi abalalika kapena ikupanga utakataka ngati abalalika ndicho linga choti ikwanise zinthu zina zimene yoyo mwanseli ikugwisidwa ntchito ndicho linga choti china chake chichitike chimene ife tisaone koma tione ngati kuti iwo aja amateteza chuma cha Malawi kapena akufuna kuti pampando wa ACB pakhale munthu odalirika pamene wakufuna kubwesa munthu wawo kuti atha kumuza kuti iwe khala pansi iwe imirira yang'ana mbali yawo ife kupambuka uku usaone kuti kupambuka nde nkhani yake ndi pamene papo kuti ACB inayika restriction order kuti transaction ina sisachitika until aputi apange investigate bwinobwino zinthu zomwe zikuyenda kuti pachitika katangale nena kuti atafufuza sanapeze umboni owonesa kuti anachitika katangale nde by law amayenera kuti akachose chani restriction order ija now that's exactly what ACB did
anachosa restriction order. Kuchosa restriction order is not the same as consent. Hello? That's the statement Amaryllis Society ukaiona kuyamba ma statement sources, my accusations amene akupanga kwa ACB Director. Ine pamene ndayima pano kuti ndene kuti ACB Director asiye even anzanga amene timayankhula kwambiri pa nkhani za corruption ndasusa kunena kuti musathamange dekhanikayi anthu athamwa kupasa information yolakwika koma simukuziwa kuti kumtima kwawo kuli zotani. Anthutu ndiopsa. Anthu umatha kumenyana nawo kumamenyana nawo nkhondo limodzi kupasiyana comrade kupasa mfutu comrade omberapo comrade ukangomaliza kuombera munthu omaliza akhaso nawo kuombera athana nawe kukuyuza iwo kumaona ngati kumenya nkhondo limodzi pamene iwo kumenya nkhondo yawo koma ayipanga nkhondo ija kuyika ngati kuti nkhondo yanu limodzi. ACB Director or ACB sana pelekepo kuti sana pelekepo upangiri onena kuti mukhonza kupitiriza zomwe mufuna kupangazi. Chimene anapanga ACB anachosa chiletso choti pasachitike china chilichonse. So kuchosa chiletso choti pasachitike china chilichonse sikutsana kuti anaperekano kuti mukhoza kuchita zimene mukufuna. Mukuona mmene anthu akukhonesera nkhaniyo. Tikaona malamulo mmene amayendesedwera, ACB imayenera kutengera malamulo section 23, section 23 yomwe ACB imayuza imakamba za consent, kuti consent imakhala chani papatu panepepo consent. Ndipo Malawi society ngati bungwe limene limathandizira kapena limaphunzitsa Malawi kuteteza za malamulo ikuyenera kuziwa zimenezi. Ndengati iwo akuphonya angata kuphonya chonchi golo kuliona cho penalty kuiphonya chonchi ndi atilangiza za malamulo ndi ndani. Amaryllis Hotel akuyenera apange clarify. Ndipo amanyuzi mwapange bwino mwafunse. Ine am willing kuti even tikhale president oyang'anira maloyers amene akusogolera maloyers khale apo wina apo virtually is possible. Tuone kuti kodi ka statement yanu mukuti chani, mukuti acting director walakwisa chani, mukuti titambasule bwino musangoyamba kunena kuti kumuyika munthu kumponya munthu pa moto. Ine zimenezo ndikuona kuti si chilungamo. Ine ndikuona kunena kuti simukuziyendesa bwinoyi zimene zizi.